ji saheja samaye. Dukha nate sukha saheja samaye, ji saheja samaye. Ananda nanda Anand Gunagaya. Ananda nanda Anand Gunagaya. Thakura tuma sharanaya. Thakura tuma sharanaya. Thakura tuma sharanaya. Thakura tuma sharanaya. Bapa kada kada line janapane jiline janapane. Bapa kada kada line janapane jiline janapane. Kreyanda kupa kupate maya. Kreyanda kupa kupate maya. Thakura tuma sharanaya. Thakura tuma sharanaya. Thakura tuma sharanaya. Thakura tuma sharanaya. Kaho Nanak Guru Bandhana Kahate Ji Bandhana Kahate. Kaho Nanak Guru Bandhana Kahate Ji Bandhana Kahate. Vichratayanu Anamilaya. Vichratayanu Anamilaya. Thakura tuma sharanaya. Thakura tuma sharanaya. Thakura tuma sharanaya. Thakura tuma sharanaya. ਇਹ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੂਲੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਲੋਕ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਤਮਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ 12-13 ਦਿਨ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸੁਣੋਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਛਪ ਕੇ ਜਾਂ ਟੇਪਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਮਨ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਔਰ ਮਨਮੁਖ ਦਾ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਜੋ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਆਪ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣੋਗੇ। This is the Bani or the writing of Guru Ramdas Ji Maharaj, the fourth Guru of the six. In this Bani, he will tell us that how the great souls come in this world to liberate the other souls, and when they come to do their job, how they are opposed by the people and how they are harassed. And the people, those who crucify the saints and those who give them a hard time, what happens to them? And how after they have done this bad deed, try to prove themselves, try to convince people that they are still true, and how they proclaim the truth after they have done this very bad deed, and what happens to them when they leave this world.
Further, in this Bani, Guru Ramdas ji will tell us that how and who comes to the path of the masters, and even after coming to the path of the masters, how the souls are deluded by the negative power, and how the souls, those who obey their mind, they go away from the path, and how the master power again brings them on the path. Further, he will tell us that what is the difference between the manmukhs and the gurumukhs, or the worldly people, or the people who get initiation from the perfect master. And then he will tell us that what are their qualities and what happened to them when they leave the world. Means many aspects of the path of the masters will be covered in these 2 weeks of the time while I am here, and I will comment on this Bani of Guru Ramdas ji. And later on, I hope that this talks will be available to you either on the tapes, or maybe later on it will be published in the magazine, or it will be in the form of the book. And then you will know a lot more about the path which you have not known up until now. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਬਰਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਿਆਈ ਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਬਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਲੇਖਾ ਗੁਰੂ ਦੇਵੇ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਲੇਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। Those who think that now we have come in the path and we have been initiated, so we can do anything we want, we can do any bad deed we want, we can criticize anybody, and we can do anything we want. They should listen to this Bani very careful, and they should pay more attention, because it is the law of the nature that whatever bad deed you do, you will definitely be punished for that. Master Sant Singh ji also used to say that negative power doesn't give any concession. Every karma, good or bad, what you have done, that should be paid off, and you have to suffer or enjoy the reaction of that karma. Either the disciple have to pay off the bad karma, or the master. But negative power will not let you go without even a single karma, without paying even a single karma. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾਗਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਲੋਭ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ 10 ਆਦਮੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, 10 ਆਦਮੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿ ਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤਨ ਤੋੜਦੀਆਂ ਹੈ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। During this time of 15 days or 2 weeks, you will even know from this Bani that nobody can become a saint overnight. If one has to become saint, he has to work very hard, he has to meditate, and if he has become saint by meditation and working so hard, and even if people turn against him and say that he is not a Mahatma, still his power or his competence will not decrease. And if some people form a party and say that he is a saint, and in fact if he is not, and if he has not done the meditation, he cannot become saint like that. Just by the support of few people, nobody can become the saint. The great souls who come in this world, they work very hard, they give a lot of pain to their body, and day and night they keep themselves involved in the bhajan and simran, and only then they can achieve this high status, and then they become the saints. And because they do all these things, because they have to demonstrate other people, because they have to make them do, because they have to make other people do the thing which they have done. And unless one has done something, he cannot make other people do. Just by talking about the things, just by talking about the meditation, no one can make other people meditate. If he has done the meditation, only then he can make others meditate. ਮਹਾਤਮਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। Masters not criticize anyone
generally in the satsang, and moreover not even personally they criticize anyone, and that is why they never allow any of the disciples to criticize others, because they always want to keep their lives pure, and they want that the disciples should also keep their lives pure, because by criticism we carry the dirt of others. ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਬਿਰੇ ਸੀ, ਤੜਫ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾਸੂ ਔਰ ਦਾਤੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਟਹਿਲਿਆ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪੈਰ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਬੁੱਢਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਘੁੱਟਾਂ, ਆ ਗੱਦੀ ਸਾਂਭੋ। ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਟ ਗਏ, ਉਹ ਦਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਆਖਰ ਰਸਤੇ ਚੋਰ ਮਿਲੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਜਦ ਗੋਂਦਵਾਲ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਗੋਂਦੇ ਨੇ, ਮਰਵਾਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰ। किसकी मुखालफत की? गुरु अमरदेव की। और वो सामान किसका खोया? गुरु अमरदेव? हाँ, अमरदेव का। दातू और दासू गुरु अंगद दे लड़के सन। वो सत्संग कर रहे सी, पिछों आके लत मारी कि तू सक साडा तू। In his old age, Guru Amar Das served his master Guru Angad Dev very much, and he was so humble that after Guru Angad Dev left the body, when he started doing the satsang, Datu and Dasu, sons of Guru Angad Dev, they came, and when they saw that Guru Amar Das was doing the satsang, they were very much upset, and they kicked him off from the stage, from the dais, and said that you used to be the servant of our house, and now you have become the owner of the throne of our father. How is that possible? When Guru Amar Das was kicked off from the dais, he didn't get upset at them. Instead, he started giving them massage on their legs, and he said that, forgive me because I have this old body, and I have all over only bones in my body, and I'm afraid that because of these bones you would have hurt your body because you kicked me. He was so much humble that he didn't get upset at them, and instead he said that you take this dais, you sit on this, I don't have to do anything on this, I don't have to do anything with this gaddi, this throne. And then Guru Angad Dev, Guru Amar Das left that place quietly, taking the mattresses or whatever things he had there. And on his way he was robbed by some thieves, and after that he became a homeless person. And when he came to Govindwal, a place in Punjab, there was one shepherd, there was one person who was the chief of that village, but he was shepherd by profession. His name was Gonda, and he also didn't recognize Guru Amar Das, and because he was following sons of Guru Angad Dev, that's why he also started criticizing and opposing and harassing Guru Amar Das. ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਪਾ ਯੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਈਰਖਾ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਮਰਦੇਵ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਬੜੀ ਇਹ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਮੰਨਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਗੋਂਦੇ ਮਰਵਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਔਰ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਉਠਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ, ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਸਾਲ ਬੜਾ ਕਹਿਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਤਪੇ ਨੇ ਉਸ ਔੜ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ
ਅਮਰਦੇਵ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੱਟ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਖੜੋ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਾਣੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਉੱਠਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਠ ਖੜਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਗੀ ਦੀ ਹੀਰਖਾ ਕਰਕੇ, ਜੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮਾਸ ਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਸੀ। ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਆਓ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਖਿੱਚੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਤ ਖਿੱਚੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਧੂਈ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਛ ਮੀਲ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਏ, ਚਫੇਰਿਓਂ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਕਈ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਬਾਰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦਵੇਂ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਮਨਮੁਖ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। Despite the criticism at Govindwal, Guru Amar Das started his satsang there. But you know that the satsangs of the perfect masters is such that if anyone comes there to see them, and if they have full love and faith in them, and if they are very, very much receptive, they always become of the masters. So in that way, when anybody would go to the satsang of Guru Amar Das, he would appreciate that and he would become his disciple. But there used to live one yogi who used to perform the austerities. Before Guru Amar Das came to that village, Govindwal, people used to worship that yogi. So when Guru Amar Das came there and he started his satsang, people started coming to him, and not many people were left with the yogi, and he was very jealous of Guru Amar Das. So he used that Gonda, the shepherd, who was the chief of that village. He told him that there should be some way to throw Guru Amar Das away, throw Guru Amar Das out of this village. Once there was no rain in that area and there was a drought, so people were very much worried, because in those days everything, all the crops were dependent on the rain, and when they didn't have the rain they were very much worried. So they came to Guru Amar Das and requested him to shower some grace on them. So Guru Amar Das replied that it is all in the will of God. Let us see what is in the will of God. If he wants us to have rain and have a good crop, we will definitely have that. But that was not enough for the illiterate farmers. So somehow that yogi took advantage of the situation, and he told Gonda, that shepherd who was the chief of that village, that if Guru Amar Das is thrown out of this village, then this village or this area will have the rain. Because Guru Amar Das is atheist, he doesn't believe in the existence of gods and goddesses, and that is why how can we get the rain when we have such an atheist in our area? So if you want to have the rain, you should throw out this Guru Amar Das.
You know that illiterate farmers do not think of the future and they just do whatever they are told to. So they were misled by that yogi, and because they were selfish, they wanted to have the rain. So they throw out Guru Amar Das from that village. But still there was no rain. Later on, Bhai Jetha, one disciple of Guru Amar Das, came there in searching for Guru Amar Das. Somehow he knew that he was living in Goindwal, but when he came there, he didn't find him there. So he was very much worried, and he asked from people that where was his master. So they replied that he was thrown out of the village. Because of his presence, there was no rain in this area, and they were told by the yogi that if they will throw him out, they will get some rain. So Bhai Jetha said that, did you get any rain after you throw my master off? They replied that no, we didn't get any rain. Bhai Jetha was a great meditator, and he was possessing many supernatural powers. So he thought of taking a revenge, and he thought of teaching a great lesson to that yogi. So using his supernatural powers, he told the farmers that this yogi is so much blessed and precious that if you will take him to your fields, wherever he will step, wherever he will take his body, in that village or in that part of this village, you will have the rain. So everybody wanted the yogi to visit their field so that they may have the rain. And it worked. They took the yogi from field to field, and because they all wanted the rain very badly. And the time came when everybody wanted the yogi to visit their field, and in that way he was chased, he was pulled and pushed, and he was so much pulled and pushed that he died on the spot. After that, when Bhai Jetha came to the place where Guru Amar Das was living, Guru Amar Das, after he left Goindwal, he went to one place in the wilderness and he made a hut there, and he closed the hut and he sat in that hut. Because the masters, those who have meditation, when people are not his servant, but they thought that master has told us not to open this door, but at least we can break the rear part or the back part of the hut, and in that way we can have the darshan of the master. So they broke the rear part, the wall which was in the back, and in that way they had the darshan of their master. But Guru Amar Das was displeased with Bhai Jetha because he had used the supernatural power to teach a lesson to that yogi. So Guru Amar Das didn't give him his darshan. He turned his back for Bhai Jetha, and Bhai Jetha was so much sorry, and he said, Master, what is the reason why you are displeased with me? Guru Amar Das replied that, listen, I didn't tell you to use your supernatural powers to defeat those who are opposing me. We have to live in the will of God, and we are not supposed to do that. Why did you do that? Why did you go against my teachings? I didn't tell you to convince people that I am the real one. Why did you do that? So Bhai Jetha apologized, and after that they all cooperated and they helped Guru Amar Das very much. And after that, Guru Amar Das started giving initiation and he started preaching the Satsang. This particular Bani, on which I am going to comment from now, was written by Guru Ram Das, the fourth Guru, who was the successor to Guru Amar Das. And in this, he will picture, or he will show us exactly that what happened to Guru Amar Das when he was opposed, and how the things went when he was opposed by his opponents. And after that, despite of the criticism of the people and opposition, he still worked, and he gave the secret of the Naam, and he gave initiation to the people. ਕਾਲ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਦ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਆਇਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਅੱਖ ਦੇ ਦੇਣੀ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੂਲੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਸੂਰ ਦੀ ਜੂਨ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਔਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਵਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
ਉਹ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ। ਹਾਂ, ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸੀਸੀ ਖੁੱਲੀ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੈਜ਼ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਠਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇਗੇ। Negative power has many boons when this creation was created. And one of those boons was that whenever the perfect masters come in this world, they should not be allowed to perform any miracles to attract people. And that is why whenever masters come, they do not perform any miracles. Even though it is not a big thing for them to give an eye to a blind man, and it is not a difficult thing for them to give an eye to a blind man, and it is not a difficult thing for them to give a leg to a crippled man. They can do it very easily. It is just like a play for them. But because they are not allowed to do that, that is why they never perform a miracle. If they were allowed to do that, just one master, perfect master, was enough to liberate the whole creation. But because they are not allowed, it is a boon which is granted to negative power. That is why they do not perform any miracle. The other boon which negative power has, in that he asked the Satpurush, he got this boon from Satpurush, that wherever the souls get birth, in whatever place the souls get birth, they should be contented living there, and they should not complain. They may try for better, but they should not complain, and they should be pleased with whatever they have been given. So that is why, the body of pig is very difficult to live in. He has to eat dirt, and he is always dirty, and he is not comfortable at all. But still, he is very contented. He is very happy in the body he has been given, and he never complains. He is very happy there, and not even the pigs want to die. If you try to kill them, they will scream and they will resist. The third boon was that wherever the souls are born, they should not have any knowledge of their past, and they should not know that because of what bad karma they are suffering this, and because of what good karma they are enjoying this. So these are the three boons which negative power has, and that is why masters never perform any miracles, and they never attract the disciples in this way. But you know that even if the perfume seller doesn't want to sell his perfume, but sometimes it happens that his bottle is left open, and in that way people know about the person who is selling the perfume, and they come to him by themselves. In the same way, even though masters do not perform any miracles, but somehow those who are receptive to the grace of the master, and those who are open, those who have an open heart for the masters, they know about the perfection of the master somehow, and that is why they come to the path of the masters. But masters never perform any miracles. They never curse anybody, and they never give blessings to anybody. They do give blessings, but they never prophesy. They never make a prophecy that you will have this and you will not have this, because they are not allowed to do that. Even though they are able to do this without any problem, it is very easy thing for them to do all these things. But still, because they are not allowed, that is why they don't do that. सतगुरु प्रसाद गौड़ी की वार महला चौथा श्लोक महला चौथा। सतगुर पुरख दयाल है जिसनो समत सब ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦ ਵੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। Now Guru Ramdas Ji Maharaj says that whenever God wants to liberate us, or whenever God liberates us, He puts His power, He puts His skill and competence within some human pole, and using that human pole He liberates us, He gives us good teachings. Because if He had to do that through the animals and the other lower creatures, we would have never been able to take advantage of that. Because we are man, He keeps His power or He keeps His skill within some human form. ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। On one side, Master is connected with God, and on the other side, He is connected with the world. He is the only person who brings the message of God and gives to us.
ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸਤ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। But for him, everybody is equal. He looks at his sangat with the same eyes or with the same sight as he does with to his children, his physical children. And for him, the foe and friend are equal, and he has equal angle of vision for everybody. ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। Because by meditating, he has reached up to this point where he can see God working in every leaf and in every creature in this creation, and that is why he see God functioning everywhere. ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। He has complete knowledge that how God is absorbed and is present in every place, at every place, and how he has to see God working within everyone. ਜਦ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਉੱਪਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪੰਛੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। When our soul rises above the level of mind and the organs of senses, and when we go above, and when we look from the above to the world below, then we can easily see that God is working everywhere. When we rise high enough to see the world below working, then we can easily see God functioning everywhere, and then we can say that God is living or God is present in every leaf, in every creature, even in the friend and in the enemies, the God lives. ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਘਿਰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। When we look at the things from below the level of the mind and the organs of senses, then we see different faces, we see different people, and that is why we say that one is bad and one is good, and that is why we discriminate people and find differences in them. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਤਿਚਿਰ ਆਖਦਾ ਜਿਚਰ ਹੈ ਦੋ ਮਾਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਕ ਪਛਾਣਿਆ ਇੱਕੋ ਮਹਿ ਸਮਾਹੇ। Guru Sahib says that as long as one is involved in duality, he says good and bad, but Gurumukhs have become one and they have absorbed in the ultimate one, in God, and that is why they see everywhere him working. ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਕਰ ਦੇਖਦਾ ਮਨ ਭਾਵਨੀ ਤੇ ਸਿਧ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਸੀ ਜੈਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਵੈਸਾ ਵੈਸਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਮਾਰਥ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Now Guru Ramdas ji said that Master looks at us with the same sight. His feelings towards us are equal. For everybody it is alike, and he has the same amount of grace for everybody. But we receive from him according to our receptivity. The more receptivity we have, the more receptive we are towards him, more grace we will feel, and less we are, we will feel less. ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ ਦੋ ਲੜਕੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੇ ਬਾਪ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੇਲ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਦੁਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੇਲ, ਇੱਕ ਡੋਬੇ ਦੂਜਾ ਤਾਰੇ, ਇਹ ਹੈ ਅਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਖੇਲ, ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਪਾਸ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫੇਲ। It is like if a father has two sons, and one son obeys him, takes his advice to his heart, takes the advice of his father to his heart, and goes to school and obeys the teacher and the masters there, and in that way he awakens the power of knowledge which he has in his within.
Whereas the other son doesn't obey his father, he doesn't go to school, he doesn't obey his teachers, and that is why he doesn't do anything to awaken his sleeping knowledge. And that is why when both of them become older, the one who obeyed his teachers and obeyed his father, he becomes a good respected man in the world, whereas the other one, because he is illiterate, he doesn't get a respectable job, he doesn't get any respect in the world. But still, they are the sons of the same father. The affection, the love, and the attention of the father was the same for them. But because their receptivity was different, one was obeying the father, other was not, and that is why their future was different. In the same way, in the path of the masters, no doubt, we all are the children of God. But if we don't obey the master, if we don't do what he wants us to do, then we are like, our condition is like that boy or that son who doesn't get a respectable job. That is why in the path of the masters, both the Gurumukhs and the Manmukhs, Gurumukhs are the one, those who obey the masters, and the Manmukhs are the one, those who don't obey the masters, or those who don't even come to the path. But we still are the children of the same God. That is why there is no way that Gurumukhs and Manmukhs can be called as similar or the same, even though they are the sons or the children of the same God. That is why he says that in the path of the masters, Gurumukhs and the Manmukhs cannot be same, they cannot be similar to each other. They are like the water and oil. You cannot mix the water with oil, and they will always remain different. Their qualities are different, their everything is different. It is like if the father has two sons, one passes his examination, whereas the other fails in the examination. One liberates the soul, whereas others, the Gurumukhs liberate the souls, whereas the Manmukhs take the souls in the other direction, and they always keep the souls in this world. ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਹਰੇ ਉਤਮ ਹਰੇ ਪਦ ਸੋਈ। ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਧਰ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। Sant Sadgurus have worked very hard, and after meditating a lot, they have manifested the Naam within them. And they have spent a major portion of their life in this direction, and that is why, because of their constant hard work, they have been able to manifest Naam in their within. And that is why that Naam is compared with the nectar, because it is not an easy thing to manifest in your within. ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਤਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਦੇ ਫਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ। ਉਹੀ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਜਾਏਗਾ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਗੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। That is the only thing which is worth receiving or worth asking from the master. That is the wealth of the devotion of Naam, which he has collected and which he has manifested, because this is the only thing which will go with us. This is such a thing which will never be destroyed, which can never be stolen by anyone, and this is the only thing which helps us in this world as well as in the world beyond. ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਦੇ ਹੈ। That is why as long as the masters live in the physical body, they do not say that you take us as your master. They say that your master is within you, and that is the form, and that is the Shabda, that Naam which is manifested here. And that is why they don't attach the disciples with their body. They connect the disciples with the Shabad which is working and which is manifested within them. ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੇਵਕ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੁਰਤ ਹੈ। Because neither the body of the master is going to exist in this world forever, and nor the body of the disciple is going to live in this world permanently. The form of the disciple is the soul or the surat, and the form of the master is the Shabad. ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸੇ ਵਕਤ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। Even if the master leaves the body right after initiating the soul,
that disciple, that soul doesn't need to go to any other master because his master is still in him. ਫਰਕ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸਥੂਲ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ. The only difference the departure of the physical body of the master makes is that the disciples of that master are not benefited after the physical departure by the physical darshan of the master. ਸਤਸੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਰਨ ਜੋ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈ. Such dear ones whose master have left the physical body, they can go in the satsang of the successor to their master, and if they have any questions to ask, they can ask from him, and if they have any obstacles, any hindrance in the meditation, they can request him to help them, and in that way they can get the benefit of the living master. ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ ਜੀਵਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. The master who has left the body cannot come back and initiate the new souls. Only the new master or the living master can initiate the new souls. ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ ਕੋਈ। ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇ, ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਜਦ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ. Guru Sahib says that we go in the company of the master only when God showers grace on us. And when we go in the company of the masters, we get ourselves connected with Shabad Naam only if master showers grace on us. ਹੋ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਬਿਖ ਹੈ, ਹੋ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਸਭ ਬਿਖ ਹੈ, ਨਿਤ ਜਗ ਟੋਟਾ ਸੰਸਾਰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ. ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਾਂ ਇਹ ਨਾ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਜਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਬਿਰਛ ਦੀ ਛਾਇਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟੋਟਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਰਜਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ. Now Guru Ramdas ji said that egoism is the big wall or the obstacle between us and God. And the Maya, nobody has ever been contented with the Maya. Even if we get the wealth of the whole world, but still we will not be contented, and there is no peace, there is no happiness in collecting the Maya of the world. The Maya never stays at one place forever. It is not permanent. It also goes on changing. It is like the shadow of the tree, which is at one place in the morning, in the afternoon it is at some other place, and in the evening it is other place. And there comes a time when the shadow is gone forever. So that is why Master said that there is no peace or happiness in collecting the Maya. Even if God gives us the wealth of whole world, still we will not be contented. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਪਾਰ. Guru Nanak Sahib said that even if you collect the wealth of the whole world, but still your hunger will not be satisfied. ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ. Guru Mukhs meditate on Shabad Naam on this physical plane, and when they go, they take only the wealth of Shabad Naam with them. And that is why they make their disciples or their followers only to meditate on Shabad Naam. ਹੋ ਮੈਂ ਮੈਲ ਬਿਖ ਉਤਰੈ, ਹਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰੇ ਉਰਦਾਰ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟੱਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Now why do we have to do the meditation of Shabad Naam? Because the valley or the obstacle or the hindrance of the egoism which we have between us and God, that can be removed or that can be crossed only by doing the meditation of Shabad Naam. That is why it is very important, if anyone wants to realize God and reach Him,
he should first remove this wall of egoism. ਸਭ ਕਾਰਜ ਤਿਨ ਕੀ ਸਿੱਧ ਹੈ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Now he says that by doing the meditation of Shabad Naam, we do not get any defect in our body, and moreover by sparing time for the meditation, we do not lose in our worldly business. Instead of losing, we gain a lot if we are meditating. It helps us make progress in the worldly business also. And whatever work we start, if we have done meditation before that, then definitely we will have good results and we will succeed, we will become successful in that work. That is why it is very important even to get success in the worldly things. If we meditate, that helps. ਨਾਨਕ ਜੋ ਤੁਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਰ ਮਿਲੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਪੌੜੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੈ। He says that only those who have come in the selection of God from the very beginning, they come and take the gift of Shabad Naam, and only they remain in touch or in the connection of Shabad Naam and they meditate on it. ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਹੈ ਸੱਚ ਸੱਚਾ ਗੁਸਾਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਆਉਣਾ ਹੈ। Now Guru Ram Das Ji said that, "O Lord, you are true." True means, or the truth means, that thing which never perishes, which never destroys, and which is existing from the very beginning. He says that you are prevailing or you are existing even before this creation was created, and after that also, and now also you exist. ਤੂੰ ਸਭ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ। You are the giver of everybody. You give things to everybody, and you are the Lord or the Master of everybody. ਤੁਧ ਨੂੰ ਸਭ ਧਿਆਏ ਦੀ ਸਭ ਲਗੈ ਤੇਰੀ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਸਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹੀ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। Now he said that all those who appreciate you, and those who sing your praise, and those who do your devotion, only they are good. And those who do all these things, they reach back or they reach to their home. ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹੈ। Even the animals and the birds express their gratitude and thank God in their own ways and in their own language. ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਨ ਪੰਛੀਆਂ ਜੰਗਲ ਜਿੰਨਾ ਵਾਸ ਕੰਕਰ ਚੁਗਨ ਥਲ ਵਸਣ ਰੱਬ ਨਾ ਛੋੜਨ ਪਾਸ। Farid Sahib says that I sacrifice myself on those birds, those who live on the branches of the tree in the forest, and those who eat food, those who go on search, those who search for the food from the ground, and those who suffer so much but still they don't give up the hope of God, and those who don't forget God. ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਠਦੇ ਆ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਉੱਠਦੇ ਹੈ। We know that the birds wake up before us early in the morning and they start speaking or they start singing the praise of God in their own languages and in their own voice. ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਨਸਾਨ ਅੱਛੇ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਅਗਰ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਆਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਆ, ਗਿੱਟੇ ਦੁਖਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦੇਹਾਂ ਉੱਠਦੇ ਆ।
On the other side, the man has been given many things, many comfortable things. He eats many good things. But when he has to get up in the morning, he makes many excuses. He says that my body is not feeling okay, I'm having pain in my knees and like that. And he finds many excuses for not doing the meditation. So that is why Farid Sahib said that even the birds, those who get up early in the morning and remember the name of Lord, they are better than the men, those who don't get up in the morning and sit in the remembrance of God. ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਨੇ ਕੀਤੀ ਤਿਸ ਪਾਰ ਲੰਘਾਈ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰ ਪੈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅੜਕਦੇਗੇ ਔਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇਗੇ। Now he says that, O Sadguru, O Lord, your praise or your glory is very beautiful. And those who appreciate you, those who sing your glory or praise, they never remain in this world. They become detached from this world and they get liberated. ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿਫਤ ਅਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। Mahatmas tell us that we can sing the praise of the Master and sing his glory and appreciate him only if we have love for the Master. But since we don't have enough love for the Master, that is why instead of appreciating the existence of the Master in this world, we appreciate the existence of the worldly things because we are in the love with the worldly things. ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਪਾਇੰਦਾ ਸਚ ਨਾਮ ਸਮਾਈ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਜਾਗਦੇ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿਫਤ ਦਾ ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। Now Gurumukhs appreciate and they sing the praise of Sadguru, the Master, always. Whether they are asleep or awake, whether it is day or night, or whether they are doing anything, they always go on singing the praise, the songs of the praise of the Master. And what do they get from God? What is the reward which God gives to them? God loves them, God embraces them, God welcomes them to his home, and God honors them. This is what they get from God when they appreciate him. ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। Now he says that since you are the giver and donor of life to everybody and you give things to everybody in this world, that is why your glory or your praise is great. And those who sing your praise and those who sing your glory, they also become great. ਵਿਣ ਨਾਵੇ ਹੋਰੈਂ ਸਲਾਹਣਾ ਸਭ ਬੋਲਣੇ ਫੇਕਾ ਸਾਧ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਫਿੱਕਾ, ਤਨ ਵੀ ਫਿੱਕਾ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਜੋ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਹੀ ਹੈ। Now Guru Ramdas ji says that whatever appreciation we have for the worldly things and whatever praises or whatever things we praise in the world, we do not get any taste of it. If we do not praise the Master, if we do not praise and sing the glory of the meditation, if we do not involve ourselves in that, we do not get any taste from the worldly things because all the worldly things are tasteless. ਮਨ ਮੁਖ ਹੰਕਾਰੇ ਸਲਾਹੰਦੀ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾਵਾਦ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਅਗਰ ਜੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। Now he says that even if the manmukhs come to the path, still because of their egoism
because their egoism is very strong. That is why whatever they do in the path, that also is full of egoism, and they do that only to feed their ego. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੀਆ ਕਰਾਇਆ ਸਭ ਗਿਆ ਜਬ ਆਇਆ ਹੰਕਾਰ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਪਲਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਦ ਉੱਤੇ ਧੂੜਾ ਦੇ ਲਈਏ। Master Savan Singh Ji used to say that everything, all what you have done becomes undone when the egoism comes. He used to say that after doing a lot of work, a lot of good things, if we have the feeling of egoism, if we say that we have done this, it is like we have put some ashes after making a good dish. ਜਿਨ ਸਲਾਹਿਨ ਸੀਮਰ ਹੈ ਖਪ ਜਾਵੇ ਸਭ ਅਪਵਾਦ। ਹੁਣ ਮਨਮੁਖ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਲਾਹਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਖਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। Manmukhs are involved in praising the world and the worldly things. They say that I have done this, I have done that, and that relative is very good, he has a great post, and he is very good, and like that. But what is going to happen in the end? All the relatives and everything will be left here, and nobody will go with us. So what is the use of appreciating and singing the praise of those who are not going to go with us? ਜਾਣੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਉਬਰੀ ਜਪ ਹਰਿ ਹਰਿ ਪਰਮਾਨਾਦ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। Now he said that what the Gurmukhs do. Gurmukhs do the devotion of Naam, they sing the praise of Naam, they sing the praise and appreciate Master, and because they sing the glory of Naam and they meditate on it, that is why they easily get liberated from this world. ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਤ ਗੁਰੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਮਨ ਹਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਹੈ, ਪਿਆਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। Sadguru comes on this physical plane to tell us that you do the meditation of Shabad Naam because your soul is thirsty from ages and ages, and if you will do the meditation of Shabad Naam, she will get satisfied and she will become alive again. ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤ ਹਰੇ ਮੁਖ ਬੋਲੀ ਸਭ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰੀ। ਪੌੜੀ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। Masters tell us that Naam is very holy, and those who meditate on it, they tell us that Naam is very holy, and those who meditate on it, they also become holy, and within whom Naam gets manifested, they also become very holy. ਨਾਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਨਾਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। Naam is not just few words. Naam is the attention of the Master. Naam is the power of the Master. ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਧਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Within whom it gets manifested, he becomes holy, and moreover within whom Master puts his Naam, he also becomes holy. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕੋੜੀ ਭਲਾ ਚੋ ਚੋ ਪੈ ਜਿਸ ਚਾਮ ਕੰਚਨ ਦੇ ਕਿਸ ਕਾਮ ਹੈ ਜੇ ਮੁਖ ਨਾਹੀ ਨਾਮ। That is why Kabir Sahib says that even the leper from whose body the dirt is coming out, the blood is coming out, and it smells bad. If he is doing the meditation of Naam, he is much better than the person who has the body made of gold but not doing the meditation of Naam. ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰਿ ਰਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿਨ ਕਾ ਸਭ ਦੁੱਖ ਗਵਾਇਆ।
ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਖੜਦੇ ਹੈ। Now Guru Ramdas ji sings the praise of Lord. He says that you are unaffected by the Maya and you are above all the things in this world. And those who do your devotion, they also rise above this, all these things, and they become free from the pains of birth and death, and they get liberated. तेरा शरीक को नहीं जिसनु लवे लाए सुनाया। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਈਏ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਿਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Now Guru Ramdas ji say that, oh Lord, you don't have any equal, so that we may go to him and tell about our pains and sorrows to him instead of coming to you. So that is why it is better, and that is why it is better for us to come and kneel in front of you and tell you about our pains. तुद जीवड़ दाता तू है निरंजना, तू है सच मेरे मन पाया। सच्चे मेरे साहिबा सच्चे सच नाया। श्लोक मोहल्ला ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਚਾਬੀ ਮਰੋੜਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਬੀ ਮਰੋੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਰੋੜਦਾ ਉਹ ਕੋਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦਾਤ ਕਦੇ ਪੱਛੋ ਨਹੀਂ ਤਾਉਂਦਾਗਾ ਬਲਕਿ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨਾ ਹੈ। Now he says that you, O Lord, you are the giver, and you create the yearning within the souls to come to the Master. You inspire them from their within, and you yourself bring them to the feet of the Master. And the distance doesn't make any difference to him who is inspired by you and who is being pulled by you. That is why no matter if the disciple is living thousands of or millions of miles away from the Master, but if he has been inspired by God, he will come to the Master. And many times it happens that those who are not inspired by God, those who are not chosen by God, even if they are living close to the Master, they do not take any advantage of it. That is why he says that you are the giver. When you give such a gift to the person, after giving this great gift, you never repent, and whatever grace you shower on them, you never take it back. This will be continued tomorrow. It will always be continued. कल फिर आगे बढ़ेंगे इसके आगे। This is a series of talks on the Vars of Guru Ramdas that Santi is going to give us these 2 weeks, and it'll probably take the whole time that we're here. So each night will be a continuation of the talk preceding. It'll be like one long talk, in other words. I want to rescind what I said this morning about morning meditation being in the hall. It's obvious that there are way too many people now to fit in the hall tomorrow morning or any other morning, so we will have morning meditation here. We'll do what we can to fix any difficulties that may be connected with it, and no one need worry that they'll have to change at the last minute, because we won't do that. So he will come here tomorrow morning at 7. The initiation date is set for July 12th. That's a week from tomorrow. Saturday will probably be at 7 a.m.
And anyone who wants initiation who has not yet done so should fill out a form that's available at the information booth and ask for an interview with the master before he can be certain that he will get it. Those people who have seen the master already but have not filled out forms, but he has accepted them, they should fill out the form also. If you know anybody who is planning to come here for the purpose of getting initiation, please tell them that the date is July 12th, and they should arrange to be here at least a day or two ahead of time so that they can talk to the master and ask him for initiation before the day itself. All right.